talking about? Okay, now, so have you, any one of you can solve the problem? Anybody can solve the problem? No? For this one, for the last problem that we tried to solve last time? Anybody? No one? Anyone tried at home by themselves? No? Okay. Okay, so basically this problem say that there is an alloy, and this alloy contain aluminum and magnesium. And the question is, what is the percentage of aluminum and what is the percentage of magnesium in the alloy? And they mentioned that the alloy were precipitate using 8-hydroxyquinoline and resulting in aluminum C9H6NO3, yeah, and magnesium C9H6NO2. And both of the weight, the total of the weight is 7.815. Yeah. Whereas they try to ignite it, so they try to burn it, right? And then this mixture convert to aluminum oxide and magnesium oxide, and both of the oxide weight 1.002. Okay, so the way we do it is we need to make two equation first. So the equation, the first equation is gram of this plus gram of this is equal to 7.815 gram. Yeah, so we will be working with starting with two equation. Okay, so gram of this plus gram of this equal to 7.815 gram. So this will be the first equation. And the second equation, of course, we will be using the second information, that is the total of oxide. So gram aluminum oxide plus gram magnesium oxide equal to 1.002 gram. Now, if we look at the equation, we only have two equation, but we have 4 unknown. So there is no way we will be able to solve it because we have more unknown compared to the equation. So we need to construct two more equations so that we can solve all the unknown. Okay, did you guys finish writing this down? So what do you think the third equation? What do you guys think? What will be the third equation? Gram of Al2O3 ya, Ma'am? Gram of Al3. yes, you can do that. Gram of aluminum oxide equal to
gram of aluminum oxide equal to how we can find. So it's correct that we need to find how we need to construct equation related with gram of aluminum oxide. That will be the third equation. Now the fourth equation we need to find gram of magnesium oxide. Okay. Now finish writing this. Finish, ma'am. Finish. Okay. So gram of aluminum oxide is equal to gram of aluminum hydroxyquinoline. Yeah. Multiply with 1 mole of aluminum divided with molar mass of this, yeah, multiply with 1/2. Why 1/2? Because we only have 1 aluminum in here, but then we have 2 in here. So the third equation will be gram aluminum oxide equal to 0.11096 multiply with gram of aluminum hydroxyquinoline. Yeah, that will be the third equation now. Now, how about the fourth equation? I already give you guys the example with the third one. So what will be the fourth equation? Hmm? What will be the Gram of magnesium, ma'am. gram of magnesium oxide equal to 0.1289 893 multiply with gram magnesium hydroxyquinoline NO2, ma'am. NO buka kurung 2. Okay, Tutup kurung. so this is what you get for the fourth equation, right? So now, can you guys find the amount of each component then? Can you solve the equation now? Okay, what I give you guys 7 minutes, okay? Try to solve the equation. And then we will try to discuss it again, okay? Because if you already know 4 equation and then there are 4 unknowns, then you can solve the equation. So my plan also for titration, we will do sort of like this, right? I will give you like maybe the theory, and then we will practice again like the one we did for gravimetry, so that you will be prepared for the final test. Okay.
Anyone get the, so I'm not gonna ask immediately percent of aluminum or percent of magnesium. So what I wanna ask first is, can you guys answer like what is the percent of aluminum quinoline? What is the mass of magnesium quinoline? Did you guys can answer that? Huh? Anyone can answer? Boleh coba, Mem. Okay, please, Rizky, right? Ini ya, Mem. Mm-mm. Untuk massa dari magnesium niolin itu 7,5 gram. Iya, Sedangkan 7,5. untuk aluminium niolin itu 0,31 gram. Good, correct. Oke. Nah, jadi kalau seperti tadi contoh soal ya, tapi ini belum selesai ya. Kita kan masih berarti tahap pertama menyelesaikannya ya. Jadi berarti kalau misalnya soal seperti itu kita harus buat persamaan dulu. Oke. Nah, setelah kita buat persamaan kita dapat hasilnya. Nah, sesudah kita dapat gram dari si magnesium quinolin, gram dari aluminium quinolin, apa yang harus kita kerjakan? Kalau kalian ingat, ada problem set contoh soal yang pertama minggu lalu, ya kan? Nah, bisa nggak kita menentukan berapa gram aluminium dari berapa gram aluminium quinolin? Coba lihat contoh minggu lalu. Contoh minggu lalu kan ada kan, dia punya precipitate-nya. Nah, tapi dia mau menentukan satu komponennya. Gimana rumusnya? Coba ingat nggak kalian? Lihat lagi catatan kalian minggu lalu. Ya kan? Contoh minggu lalu kan misalnya kita punya zinc Zn P2O7 ya. Nah, bisa kita menghitung Zn kan? Bagaimana kita menghitung Zn-nya? Minggu lalu. Jadi kan ada di sini kan kita ketahui gram dari Zn2P2O7. Nah, kita mau mencari massa dari si Zn. Bagaimana caranya? Minggu lalu. Kalian udah kerjakan loh minggu lalu. Udah bisa kalian kerjakan. Coba, gimana caranya? Itu contohnya ya, maksudnya gunakan cara itu untuk menentukan gram dari aluminium. Sama, untuk menentukan gram dari magnesium pun seperti itu caranya. Bagaimana? Coba ingat lagi. Ingat lagi, ini kan kita udah mau deket loh ini UAS ya kan. Nanti UAS ini kita banyak hitung-hitungannya juga ya, karena kita ini kan kuantitatif ya. Nah, kalau sesudah UTS kan kuantitatif, yang artinya kita banyak hitungan ya kan. Nah, jadi nanti banyak soal yang ada kaitannya dengan hitungan. Nah, jadi coba kalian ingat lagi bagaimana caranya. Dari MR-nya ya, Mem? Dari massa molarnya ya kan. Nah, jadi gimana massa molarnya? Kita tahu kan gram dari misalnya kita tahu gram dari magnesium quinolin. Tahu kan tadi? Berapa tadi massanya? 7,5. 7,5 ya kan? 7,5. Nah, kalau saya dapatnya di sini 7,504 ya. Nah, sekarang berarti yang pertama kita lakukan kita ubah ke mol. Bagaimana kita mengubah ke mol? Bagi dengan massa molarnya. Berapa massa molar dari magnesium hidroquinolin tadi? Berapa massa molarnya?
312,61 Mem. 312,61. Nah, udah gitu di situ sama nggak jumlah magnesium pada si magnesium hidroquinolin dengan magnesium? Beda Sama Mem. nggak? Sama lah jumlahnya kan? Sama, Mem. Sama-sama satu kan? Bener kan? Nah, maksud saya stoikiometrinya sama kan? Nah, jadi berarti sesudah kita ubah mol dari si magnesium hidroquinolin, apa yang kita lakukan? Kita kalikan dengan AR Mg Mem. AR dari Mg. Nah, jadi berapa massa dari Mg-nya? 0,58 Mem. 0,5834 gram dari magnesium. Nah, dapat kan berarti gram magnesium. Berarti sesudah itu langsung bisa kalian hitung persen weight dari magnesium. Berapa persen weight dari magnesium? 95,5%. Oke, udah selesai kan magnesium. Sekarang coba ke aluminium. Nah, bagaimana kita memulainya dari aluminium? Bagaimana kita mencari gram aluminium? Kayak yang tadi juga, Mem. Yang Gram kayak tadi Al juga. Al aluminium hidroquinolinnya berapa masanya? 0,311. 0,311. Nah, massa molarnya 26 26. 459,45 Mem. 59,45 kita bagi ya kan. Nah, baru kita kalikan dengan 26,9. Nah, 26,9. 26,982. Nah, sekarang AL-nya sama nggak antara aluminium hidroquinolin dengan aluminium biasa? Sama nggak koefisien stoikiometrinya? Sama. Mem. Sama, berarti kita nggak perlu memikirkan mengubah koefisien stoikiometri kan? Langsung kita kalikan dengan AR. Nah, jadi berapalah massa AL aluminiumnya? 0,041. 0,01826. Nah, jadi berapa persennya? 2,9. 2,99. Ya, udah ngerti kan cara penyelesaian soal seperti ini kan? Nah, jadi kalau seperti ini yang pertama apa yang harus kalian kerjakan tadi? Apa yang pertama harus kalian kerjakan tadi? Buat persamaannya Mem. Buat persamaannya. Nah, buat persamaannya harus kalian buat kalau tipe soal seperti ini contohnya harus 4 ya. Nah, supaya kalian bisa menyelesaikan nilai yang tidak diketahui. Nah, oke? Ngerti ya? Udah ngerti kan? Oke. Perlu nggak ini catatannya? Perlu, Mem. Perlu? Oke, silakan dicatat. Selesai ini? Sudah, Mem. Oke. Nah, ini kan. Ini hanya
cara penyelesaian equation-nya tadi, ya kan? Akhirnya kita dapat gram dari magnesium hidroquinolin dan gram dari aluminium hidroksiquinolin. Jadi intinya kalau kalian perhatikan ya, soal-soal seperti ini, kalian harus ubah ke mol dulu ya. Jadi kalau kalian perhatikan pasti ubah ke mol dulu, gram ke mol dulu. Nah, dari mol misalnya kalau ada perbedaan stoikiometri rasionya, konversikan, nah baru ubah lagi ke gram. Nah, jadi jangan kalian bekerja langsung dengan gramnya, harus kalian ubah dengan molnya dulu ya. Selesai yang ini? Selesai, Mem. Ya. Oke, nah ini tinggal kita ya kan menentukan gram dari aluminium ya kan. Nah, dengan memakai metode ya konversi ke mol dulu, baru konversikan lagi ke dengan memakai AR ya. Oke. Oke, selesai yang ini. Ya, lanjut kita langsung mengerjakan si magnesiumnya ya. Nah, lalu kita bisa menentukan persen dari magnesiumnya. Nah, saya lupa mengetik persen dari si aluminium. Nah, saya rasa kalian bisa menghitung sendiri ya.
Nah, kita lanjut satu soal lagi ya. Satu soal lagi sebelum kita pindah ke titration. Ini udah selesai? Sudah? Oke, saya tadi lupa bikin persen dari aluminium. Nah, nanti kalian bisa langsung hitung sendiri ya. Oke. Nah, selesai nih kan ya? Selesai, Mem. Oke. Nah, sekarang coba kerjakan soal ini dulu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Baru kita diskusikan. Nah, jadi ini berbicara tentang sampel sodium fosfat ya. Beratnya 0,1392 gram, baru dilarutkan ke dalam 25 ml air, ya kan? Nah, itu yang sampelnya. Nah, baru ada larutan kedua ya yang mengandung 50 ml 3% dari merkuri dichloride. Nah, baru dia campuran berarti ya. Larutan ini mengandung 50 mili 3% weight per volume dari merkuri dichloride, 20 mili 10% weight per volume dari sodium asetat, ya kan? Nah, terakhir dia 5 ml dari asam asetik ya, asam asetat. Nah, baru si larutan ini dicampurkan dengan si sodium fosfat. Nah, jadi akibatnya apa? Akibatnya PO33 negatif teroksidasi menjadi PO4 3 negatif. Nah, jadi dan si merkuri 2 dichloride ya, nah, mengalami presipitasi. Nah, jadi yang kita dapat berarti dari grafimetrinya adalah massa dari si ini. Ya, massa dari Hg2Cl2. Nah, yaitu massanya adalah 0,4320. Oke, gram. Nah, tapi yang ditanya berapa persen dari Na3PO3? Nah, jadi ini grafimetrinya direct analysis atau indirect analysis. Ini direct atau indirect? Secara langsung atau secara tidak langsung? Direct ya, Mem? Enggak lah, ini Indirect, direct Mem. sebelumnya ya. Contoh 1 sampai 3 itu direct karena misalnya kita mau mencari massa aluminium yang kita dapat precipitate-nya adalah aluminium oxide misalnya. Nah, ini tapi kita mau mencari sodium fosfat. Nah, tapi precipitate-nya adalah merkuri 2 dichloride. Jadi dia bukan direct, dia nggak langsung ya, tapi indirect ya, indirect. Oke. Nah, jadi gimana kita memulainya ini menurut kalian? Apa yang harus kita kerjakan ini? Pakai massa HgCl2, Mem. Massa HgCl2, boleh Hg2Cl2 ya. Nah, kita dapat ya massa dari Hg2Cl2 kan. Berarti kita harus konversikan ke mol dulu ya kan, benar nggak? Jadi berapa mol si Hg2Cl2 ini?
Sesudah kita tahu mol Hg2Cl2, apa yang harus kita lakukan? Cari massa Na3PO3, Mem. Na3PO3. PO3. Caranya bagaimana? Kita konversinya pakai konversi apa sekarang? Karena kan nggak sama dia ya. Satu dia Hg2Cl2, satu dia Na3PO3. Nggak bisa kita konversi. Kan tadi kita tak benar lah sudah memulai dengan mengkonversikan ke mol. Nah, tapi kan dia konversinya itu ada seperti yang soal-soal yang lalu kita konversikan juga pakai stoichiometry faktor ya. Nah, stoichiometry rasionya. Nah, sekarang stoichiometry rasionya bagaimana kita dapat? Bagaimana caranya? Ini kan kita berdasarkan oksidasi reduksi, ya kan? Reaksi oksidasi reduksi. Nah, di sini inilah larutannya kan. Ketika ini dicampur dengan ini, larutan ini, si PO3 negatif teroksidasi menjadi ya kan? PO4 3 negatif, ya kan? Sementara si HgCl2 teroksidasi menjadi Hg2Cl2. Ya kan? Benar nggak? Nah, berarti kalau seperti itu, ya kan? Ini oksidasinya ya dari berapa ke berapa ini? Berapa elektron yang dibutuhkan untuk mengoksidasi ini ke sini? Coba saya kasih waktu ke kalian ya untuk berpikir dulu, ya kan? Ini kan berarti Na3PO3 teroksidasi jadi Na3PO4. Na3PO3 itu berapa bilangan oksidasi dari Na di sini? +3 ya, Mem. +3. Ya, +3. Nah, di sini berapa bila kalau yang sesudah Na3PO4 Na3PO4 berapa bilangan oksidasinya? +5. +5 ya. Nah, jadi dibutuhkan 2 elektron untuk mengubah ini menjadi ini. Ada perbedaan 2 elektron, ya kan? Nah, sekarang kita lihat ini kan HgCl2. Berapa bilangan oksidasinya si Hg? Satu, Mem. +2 lah. HgCl2 ini +2 ya kan? Nah, dia teroksidasi menjadi ini berarti dia teroksidasi ya. Bukan
Tereduksi menjadi Hg2Cl2. Nah, ini berapa bilangan oksidasinya? +1, Mem. Plus 1. Satu, Bang. Jadi antara ini ke sini dia beda 1 elektron. Nah, sementara ini ke sini ya, dari sini ke sini dia beda 2 elektron. Nah, jadi bisa kita buat rasionya 2 mol elektron dari 2 mol elektron Na3PO3 dan 1 mol elektron dari HgCl2. Oke. Nah, jadi berarti sama nggak jumlah mol dari Hg2Cl2 dengan HgCl2? Sama nggak? Sama kan? Karena cuma 1 elektron aja kan dia tadi kan? Antara HgCl2 dengan Hg2Cl2, 1 mol elektron aja dia kan? Benar nggak? Berarti jumlah mol dari Hg2. Tunggu dulu. Nggak bisa seperti itu. Tunggu. Enggak, sorry, enggak seperti itu. Jadi Hg2Cl2, kalau kita tahu jumlah mol Hg2Cl2, kita bisa hitung enggak jumlah mol dari HgCl2? Bisa enggak? Hah? Bisa kan? Pakai metode yang contoh pertama, bisa kan? Bisa, Mem. Nah, coba dikerjakan. Coba dihitung berapa jumlah mol HgCl2? Berapa jumlah mol dari HgCl2 ya. Nah, kita yang tahu kan massa dari Hg2Cl2. Nah, kita bisa hitung mol ini. Nah, bagaimana kita konversikan ke jumlah mol dari HgCl2? Hari Sabtu saya pun ikut error ya. Harusnya liburan kita ngitung-ngitung di sini ya. Oke, berapa jadinya mol HgCl2? 1,83 kali 10 pangkat minus 3. Nah, 1,8302 kali 10 pangkat negatif 3 HgCl2. Nah, sekarang ini kan indirect, ya kan? Indirect. Nggak bisa langsung kita hitung dengan memakai stoikiometri dari si senyawa. Nah, jadi makanya tadi saya sebutkan mulai dengan elektron. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah dengan melakukan konversi elektron. Nah, jadi kan saya bilang tadi kan kalau HgCl2 ke Hg2Cl2 dia hanya 1 elektron. Ya kan? Nah, sementara Na3PO3 menjadi Na3PO4 itu 2 elektron. Oke. Nah, kita tahu mol ini. Berarti yang kita lakukan adalah kita mengkonversikannya memakai elektron. Nah, jadi berarti kan mol ini ya kan? Dia sebenarnya adalah 1 elektron ya kan? Tapi mol yang ini perubahannya jadi 2 elektron. Jadi kita kali 2 atau bagi 2? Bagi 2, Mem. Bagi 2 ya, bagi 2. Nah, bagi 2 baru kita kalikan dengan massa molar apa? Massa molar si Na3PO3.
3. Nah, berarti berapa massa dari Na3PO3-nya di sini? 147,94, Mem. Itu massa molarnya. Oke, berarti berapa massanya? Massa dari berapa gram si Na3? 0,13 0,13538 gram. Nah, berarti berapa persen weight-nya? Berapa persen? 97,26%. Nah, jadi makanya ini dia agak sedikit tricky ya soal yang ini karena ini dia tidak direct. Nah, tidak direct. Jadi makanya tidak stoikiometri dari senyawanya yang kita lihat, tetapi apa tadi? Konversi elektronnya yang kita lihat. Oke, nah jadi kita diskusikan pelan-pelan. Tadi paling nggak kalian sudah mengerti sedikit-sedikit kan? Nah jadi ini dia indirect analysis, ya kan? Nah ini yang penting. Dia dari +3 menjadi +5. Jadi ada perbedaan 2 elektron. Nah sementara ini dia berkurang dari +2 menjadi +1. Makanya 1 elektron. Nah, coba kalian catat karena inilah dia dari sinilah kita mulai perhitungannya ya dari rasio elektron, mol elektron ya. Nah, jadi nanti ya 2S, nah, saya kasih tahu aja ya sekarang ya. Tipe soal yang pertama tadi pasti muncul 1. Tapi bukan soal itu ya, soal yang lain dia, tapi tipenya seperti itu. Nah, yang kedua, tipe soal seperti ini akan muncul. Ya, jadi coba kalian mengerti, ya bukan soal yang ini, nanti kalau soal ini kalian tinggal hafal, ini enggak ya, soal yang berbeda, tapi prinsipnya sama, ya. Oke? Nah, tapi kalian sudah mengerti kan prinsipnya? Sudah atau belum? Hah? Untuk perbedaan yang indirect sama direct itu masih kurang ngerti nih bedainnya. Bedanya kan kalau misalnya yang direct kita langsung kan misalnya contohnya tadi kan aluminium yang mau dicari gram aluminium, persen aluminium. Nah, dalam precipitate-nya ada aluminium. Ya kan? Tapi kalau ini kan yang mau dicari sodium fosfat. Tapi precipitate-nya merkuri chloride. Nah, jadi makanya nggak bisa kita pakai stoikiometri rasio dari si senyawa. Yang kita pakai adalah berapa jumlah konversi elektronnya. Nah, jadi itu bedanya. Oke? Oke, Mem, terima kasih, Mem. Nah, pokoknya kalian coba mengerti prinsipnya. Nah, saya sudah kasih tahu ya. Saya sudah terlalu baik ini ya, kasih tahu kalian soal apa yang bakal muncul ya. Tapi maksud saya supaya kalian bisa belajar bahwa 2 tipe soal itu pasti muncul nanti ya di ujian. Oke? Selesai ini? Nyatatnya? Selesai? Selesai, Mem. Selesai, oke. Nah, ini cuma saya hanya menyatakan ya bahwa ya ada konservasi elektron. Kalau direct analysis kan konservasi massa. Nah, ini konservasi elektron ya. Nah, kita tahu bahwa ada 2 elektron yang dilepaskan ya, dilepaskan ya. Nah, baru ada 1 elektron
yang diterima. Ya. Oke. Ini kelihatannya seperti kata-kata, tapi sebenarnya memang ini disinilah prinsip-prinsipnya ya, supaya kalian bisa mengikuti tahapan dari penyelesaian soalnya. Selesai ini? Selesai? Selesai, Bun. Saya. Nah, ini baru selanjutnya kita mengubah mol dari si Hg2Cl2 menjadi mol dari HgCl2 ya. Jadi mulai dari masanya ya kan. Nah, kita bagi molar massa, kita kali 2 ya kan. Nah, baru dapatlah mol dari HgCl2. Selesai ini? Oke. Nah, baru kita mulai dengan konservasi. Kita mulai dengan konservasi elektron, ya kan, untuk menentukan massa dari si sodium fosfat ya. Nah, ini mol dari HgCl2. Nah, si HgCl2 ini kan dia cuma butuh 1 ya, 1 mol dari mol HgCl2. Nah, jadi ini kan bisa coret, ya kan? Dikali 1 mol dari Na3PO4, dia 2 konversinya, 2 elektron. Maka dibagi 2, ya kan? Nah, ini mol elektronnya dicoret. Nah, ini berarti dibagi 2. Baru kita kalikan dengan massa molar dari Na3PO4. Nah, dapatlah dia 0,13538 Na3PO3. Ya kan? Nah, jadi di sini dikali 1 mol elektron ini karena dia hanya butuh 1 elektron. Nah, ini dibagi 2 mol karena ketika ini mau dioksidasi ya kan? Dia butuh 2 elektron. Tunggu dulu, ada kesalahan kayaknya saya ketik ini. Seharusnya bukan Na3PO4, ini Na3PO3, sorry. Kalau 63PO4 nggak benar itu udah. Oke. Biar kalian juga jangan salah ya. Oke.
sebenarnya kalau kita mau benar-benar fokus ke grafimetri ini masih banyak lagi contoh-contoh soal yang harus kita kerjakan ya. Tapi waktu kita terbatas ya. Kita terbatas. Memang sebenarnya harusnya kalau kita mau ideal ya kan, satu kelas itu hanya kualitatif aja karena kalian perhatikan sewaktu kita belajar kualitatif pun memang kita pelajari grup 1 sampai grup 5, tapi kalau di kelas saya nggak akan bisa selesaikan semua. Makanya saya expect kalian pelajari juga hal-hal yang kita tidak pelajari di kelas. Nah, sama juga dengan grafimetri. Ini kita baru belajar sedikit perhitungannya. Nah, kalau kita mau ideal juga kita harus belajar misalnya selektivitasnya, termogramnya. Nah, tapi itu tidak memungkinkan ya. Tidak memungkinkan. Tapi paling nggak contoh-contoh soal yang kita pelajari ini pun kalian sudah dalami, saya berharap ada yang kita dapat dari mata kuliah ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ini persen kan kalian tinggal gampang ya. Kalian bagi dengan si sampel. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik titrasi. Ya, titrimetry method. Ya. Titrasi. Kalian sudah mulai kan ya praktikum analitik ya? Apa yang sudah kalian pelajari di situ? Sudah mulai nggak belajar titrasi? Belum, Mem. Belum ya. Jadi apa? Baru grafimetri? Enggak. Sebelum uji pendahuluan, Mem. Baru kualitatif ya. Kualitatif analisis ya. Yes, Mem. Ya, oke. Nah, ada kalian yang pernah melakukan titrasi di sini? Ada. Bagaimana kita melakukan titrasi itu? Ada yang bisa ceritakan ke saya, bagaimana sih kita melakukan titrasi? How we can do titration? Saya hari ini nggak bahasa Inggris lah ya, maksudnya tadi hitung-hitungan agak sulit saya bahasa Inggris. Nah, tapi sekarang saya mulai lagi lah bahasa Inggris. Nah, jadi how we can do titration? Coba kalian ada nggak yang tadi bilang Yolanda bisa tadi kan, udah pernah melakukan titrasi. Nah, when you do titration, what you should do first? Add the indicator. Add the indicator onto the sample or onto the burette? Sample. Sample. Okay, you need to add indicator on your sample, and then what you do next? Titrate the mixture with the titran. Titrate the mixture with the titran, yeah. And before you titrate, what you need to do first? You need to take a note, right? Where you start the Yes, ma'am. where Yeah. the burette start. The initial. Milling. Okay, and then you titrate. Can you titrate until the color is so dark? No, Or No, until ma'am. just a little bit changing color? A little bit changing color. Okay, so you can, if it means here, right? If you remember, for gravimetry, our parameter is mass. Yeah. For titration, then the parameter is Volume. Volume, yeah, volume. Okay, so you need to now when you put the titrant into the burette, yeah, into the burette, do you need to make sure the meniscus is correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, because remember, yeah, meniscus, will it like touch the bottom of the meniscus touch the 0 number?
or below the zero number, right? So you need to make sure the meniscus, because the meniscus need to be correct in order for you to have the correct volume. Okay. Okay, next. Okay, so that's why here, remember, gravimetry is precipitation. Now, precipitation, because then we need mass. Yeah, mass. So it means for gravimetry, the parameter that we are measure is mass. Yeah. Now, it differs from titrimetry, titration. Titrimetry, we use volume. Volume as an analytical signal. Okay. Now, this is a little bit history. So titration, people start using titration is in the early 18th century. Yeah, in the early 18th century. Now, at the beginning, actually people don't like to use titration. Why? Because titration, sometimes if you use titration, you cannot repeat the result. Okay, because it depends on the way you look at the meniscus, and it depends on the correct way to get the right color. Yeah, because if you miss like maybe a little bit, the color suddenly changing to dark, and then your volume will not be accurate. Okay, so that's the difficulty in the titration. But in the gravimetry, basically you just measure the mass, and then most of the time people can repeat the result. Okay, so that's why at the beginning people doesn't like to use the titration, because titration, the precision is a little bit difficult compared to gravimetry. Yeah. Now, even like if you ask me if I can still do titration, I don't know, because it's been a long time I don't do titration anymore. Because the way you do it, right, you need to move your flask, right, during the titration, right, and then you cannot open your burette like really big with a high speed drop. Yeah, you cannot do that, right? You need to just open slightly, right? And then you move your flask, and then you close it again to make sure that you don't add too much of your titrate, right? So that's why here it's a little bit difficult to duplicate the accuracy and precision of a gravimetric analysis. So if we compare between titration and gravimetry. Okay. Now, so but right now, so titration here, yeah, we still need to understand stoichiometry. Yeah, even though we are using volume, we still need to understand stoichiometry. And then we use stoichiometry, we use thermodynamics, we use chemical equilibria. That's why sometimes, right, you cannot like just open your burette and then you just like move your flask, and then suddenly it changing color to dark. So what you need to do is, yeah, you open slightly, you move your flask, you close it, right? You see it's still not changing color. You open slightly while you move your flask, and when it's a little bit changing color, you stop it. Okay, why? Because there is a chemical equilibria involved in a titration. Okay. Okay, now, so remember, beginning 18th century, people still doesn't like titration because they cannot get a repeated result, right? But by 1900, yeah, people already accept
titration because the accuracy and precision of tetrametric already comparable compared to gravimetric. Okay, so by 1900, so like almost like maybe 100 years later, then people start accepting titration. Okay, so this is the introduction, right? Definition. A reagent that are added, we call it titrant with T, yeah. The solution that contain another reagent, we call titrant with D. So there is a reaction between the T and the D. Yeah, so allow them to react. Okay, so because there is a reaction involved in the titration, right? So there are several types of reactions. So the first type is acid-base titration. So you can use acidic titrane or basic titrane. So there are 4 categories, right? The first categories is acid-base titration, where one of the, so the titrane, the one in the burette can be acid or basic. Okay. Now, the second one is what we call complexometric titration. Complexometric titration, it means it involves ligand. Yeah. Senyawa kompleks. So the second type is complexometric titration, where it involves metal ligand complexation. Okay, now the third one, we call it redox titration. So it means there will be redox reaction in the titration method. And the last one is precipitation titration. So precipitate, it's not only using gravimetry, but we can also use precipitation in titration. So it means the titrane, the D, and the titrane T, it will react to form precipitate. So hopefully, right? Next week so do you guys know when our final will be? Is there any information already when the final schedule is?
You guys know when the final? Is there any information already? Not yet? So my plan Not yet. is next week we will learn about redox titration, right? And then maybe the last week, if we have a final on week of May 22nd, then the last week maybe we will learn about the calculation, okay? The practice, yeah, the problem, okay? Now, so all four have different phenomena, right? One is acid-base, second is redox, and then we have also complexometry, we also have a precipitate. But there are several common features, right? Now, the common features will be discussed in the next slide. Okay, so all different, right? Acid-base, complexometry, redox, precipitate, all different reaction. But among all four different reaction, there are similarity, and the similarity will be discussed next. Okay, now the similarity, the first similarity is equivalence point and endpoint. So all four reaction need equivalent point and endpoint. Okay, so remember, if we do gravimetry, right, we don't consider like how much we put the reagent. As long as the precipitate is formed, right, and then we can measure the mass accurately, then we don't care with how much we put it in. But in titration, right, we have to put the exact volume, right? If we don't put the exact volume, then we cannot find the correct equivalent point and then the correct endpoint. So that's the difference between gravimetry and titration. Because in titration, you have to put the exact amount, in this case, in the volume for the titrant. So the definition first is equivalent point is the stoichiometric mixture between the titrant and the titrant. Now, titrant with T and titrant with D. So we symbolize it with VEQ, volume at equivalent point.
Okay. Now, so we don't use mass, right? We use volume. So that's why we need VAQ, or the volume at equivalent point, right? And if we know the volume of the equivalent point, can we calculate the moles? How we can calculate the moles? Okay. So if we multiply, yeah, the molarity with the volume of equivalent point, it's equal to the moles of the titrine. Yeah. And then if we know the stoichiometry reaction, right? For example, if we know the acid-base reaction, and then we try to make sure all the stoichiometric value is equal, right? Then we will be able to calculate the moles of the titrine. Okay. Now, the tricky part in the titration is when we choose endpoint. Okay, when we choose the endpoint. Now, the endpoint, usually that's when the colors is changing, right? The colors is changing. So that's why, right? It's important for you to choose the correct endpoint. If the difference between endpoint and the equivalent point too much, then your result will be inaccurate. But if you choose the endpoint close to the equivalent point, then you will have the accurate value. Okay. Finish this? Finish? Yes, ma'am. Okay. Now, so that's why this is what I just explained, right? You need to choose the correct endpoint. So the endpoint should be close to the equivalent point. So that's why never stop the titration when the color is already changing to too dark. So the color should be changing like a light color. Okay. Now, so the next similarity, I already explained this, right? This is endpoints volume, right? You should have endpoints volume close to the equivalent point, right? Because if the endpoints, the difference between endpoints and equivalent is too much, then there will be an error in your calculation, right? But if you choose the endpoint closer
right? If the difference is really close, then the error will be insignificant. Yeah. So that's why here appropriate endpoint is critical in the titration. Okay. Now, the second common feature is volume. Yeah, is volume. So here, right, we can also measure mass, right? But it's more simple if we measure volume. Yeah. Okay. So here, so we have trimetric method, right? Trimetric method related with chemical reaction. Then it has to follow 4 conditions. The first condition that you must know is you need to know the stoichiometry reaction between your titrant and the titrant. Yeah, between the one in the burette and the one in the flask. You need to know what is the stoichiometric reaction. Yeah, if you don't know the stoichiometric reaction, you won't be able to find the moles of your sample. Yeah, it means the one in the burette, you need to know for sure what is the molarity of it. Then if you know the molarity, right, you know how many volume that will be able to react with your sample, then you can calculate the mole of your titrant. And when you know the mole of your titrant from the stoichiometric reaction, you will know what is the mole of your sample. Okay, so that's why here endpoint is critical, because from endpoint you can know the volume of your titrant, and knowing the volume of your titrant, know the volume, the mole of your titrant, and knowing the mole of your titrant, you will get the mole of your sample. Okay, so that's why this is the first condition. You need to know the stoichiometry. Yeah. Now, the second, right? You need to know when the reaction is stopped. Yeah. When the reaction is complete. So that's why you need to choose the correct endpoint. Because sometimes you can get like past the reaction stop, or you stop the reaction before the reaction is complete. So that's why choosing the endpoint is really crucial. Yeah, so this is the second. The second is you need to know when the reaction is complete. Yeah. So this is second. Now the third one is you cannot do your titration too fast or too slow. If too fast, then you will add too much. Yeah. If too slow, then you will add less. So because volume is your crucial signal, right, in this method. So that's why you have to do it correct speed. Yeah. You cannot do it too fast or too slow.
Okay, now the fourth one, yeah, you have to choose the correct method to detect endpoint. It means you need to choose the correct, the suitable one, the most suitable indicator, right? If you choose the wrong indicator, then you won't know the correct endpoint. Okay, so this is one of the limitation for titrimetry, because sometimes if we choose the wrong indicator, then we will get the wrong endpoint. Okay, so that's why we have several strategy for doing titration. There are several strategy now. So first, so for this is only a note, right? So you have to choose correct endpoint, right? You cannot stop the titration too early or too late. Too early meaning your volume is less than supposed to. Too late, it means the volume is more than supposed to. So you have to choose the correct ending, right? So if too quickly, then early endpoint, then the volume is not correct. Okay. Okay. Now, this is the first example of titration method, right? So, for example, we want to analyze silver plus using thiocyanate. Yeah, the thiocyanate will be acting as a titrant. Yeah, so the reaction, so the first thing you need to do is you need to know what is the reaction, and the reaction is sort of like this. So silver plus thiocyanate, you will have silver thiocyanate. Okay, so in this case, you know the reaction all have 1, 1, 1. Yeah, this reaction is already you already find the correct stoichiometry reaction of this reaction. Okay, so when you see this reaction, it satisfies two requirement already, because first you know the reaction between the titrant, and then second, you know the stoichiometry factor of this. Okay. Now, how we can indicate the endpoint? Okay. So to indicate the endpoint, we add iron Fa3+, iron 3+, yeah, before the titration. Then when the titration is complete, right, when silver plus react with thiocyanate, since you add with iron 3+, the color will be changing to red color. Yeah, red color, iron thiocyanate complex at the end point. Okay, now this is the example of direct titration. Yeah. So what is the indicator in this case for this type of titration? What is the indicator? The sample is this one, right?
the titrant is thiocyanate. Yeah. The indicator is this one. Because the reaction is complete when the red color iron thiocyanate is forming. Yeah. So this is direct titration. The example of direct titration. Do you guys think if there is a direct titration, will there be any indirect titration then? Huh? No? If I ask, then there is, yeah, there is an indirect titration. We call it back titration. Yeah, back titration. So we still have time, right? 5 more minutes. I will explain about back titration, and then after that we end our class. Okay. Finish this? Not yet. Okay. Okay, finish, yeah. Okay, so this is the example of direct titration where we try to analyze silver plus using thiocyanate, and then the iron 3 plus will be acting as indicator, and the endpoint started when the red color complex of iron thiocyanate is formed. Okay, now next, when we have a reaction that are too slow, first, and then second, we cannot find any suitable indicator, then you can use indirect analysis. So the example is, for example, you want to find the concentration of formaldehyde, yeah. Now, formaldehyde is basically formalin. Yeah, formaldehyde is formalin is to conserve body, right? So when someone pass away, and then you cannot immediately bury the person, right? So you inject formaldehyde and to conserve it, to make sure it's not decomposed quickly, yeah, to delay the decomposition. Okay, now, so if we have formaldehyde, we want to find the concentration. So what we do, we will do a back titration. How we can do back titration? First, we oxidize the formaldehyde using iodide, yeah, I3 negative. So this is the reaction. Now, this reaction is too slow for a titration, right? So if too slow, then we cannot do titration method, right? So what we do is we react the formaldehyde using this one, thiosulfate, yeah, thiosulfate. So add thiosulfate with I3 negative. So first, right, we react this with I3 negative, right? Formaldehyde with I3 negative. And then we react it with excess. It means more than it's supposed to. And some of the excess I3 negative, we react with thiosulfate. And this is reaction, right? And
we call this back titration. Yeah, back titration. Okay, so this is the example of back titration. So the initial amount, the difference between the initial amount and the excess is what we call the amount that react with formaldehyde. Yeah. So we know for sure that we add too much, right? And then we, the excess, yeah, the excess, the rest of the I3 negative, we reacted with thiosulfate. So the difference between the original amount that we add with the amount that we use to react with the thiosulfate, that will be the amount that react with formaldehyde. So that's why we call this back titration. Okay. Now, do you guys need to write down this one? Do you guys finish? Finish? Okay. How about this one? Finish? Not yet? Okay, I'm gonna give you guys time to write it down, and then we stop our class and we continue next week. Okay? Finish this? Finish? Okay. Now this is the last slide that you guys wrote down, and then we end our class. Okay. Now, any question until this part? Any question? No? Okay, hopefully, right? Hopefully, maybe we still have like two more weeks of a lecture, right? Two more lecture, 2 or 3, right? If we don't move our final schedule, then we still have 2 more meeting. And my goal is, at least at the last meeting, we have a practice problem, right? And the practice problem will be in the final test also. Okay, so if there is no more question, let's end our class, right? Hopefully next week we will meet again in the same time. Okay, bye.